Hi friends, நம்ம இன்னைக்கு light, shadow and reflections பத்தி பார்க்க போறோம். We Mahesh Ram, grade 6. Introduction. We cannot see anything in a room when bulb is switched off and all doors and windows closed. But when we switch on, everything becomes visible. இப்போ நம்ம ஒரு ரூம்ல லைட்டை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு டோர்ஸ் விண்டோஸ் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு எதுவுமே தெரியாது. அதே நம்ம லைட் ஆன் பண்ணோம்னா நமக்கு எல்லாமே தெரியும். The electric bulb produces light that enable us to see things around us. Light helps us to see other things around us, but it is itself not visible. Light is a form of energy. Electric bulb லைட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இது நம்மளை சுத்தி இருக்க பொருட்களை பாக்குறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. அதே லைட் இல்லைன்னா நம்மளால பார்க்க முடியாது. லைட் ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி. Sources of light. Sun, firefly, glowworm, etc. are natural sources of light. You can observe them glowing at night. Bulb, torch, candle, etc. are artificial sources of light. அதாவது மின்மினி பூச்சி, glowworm, etc. இதெல்லாம் நம்ம natural sources of lightன்னு சொல்றோம். இது நைட்ல க்ளோ ஆறதை நம்மளால பார்க்க முடியும். பல்ப், டார்ச், கேண்டில் எக்ஸெட்ரா இதெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியல் சோர்சஸ் ஆஃப் லைட்னு சொல்றோம். Luminous and non-luminous objects. Objects like sun, torch, bulb, candle that gives off light or emit light of its own is called luminous objects. Other sun, torch, bulb, candle இதெல்லாம் அதோட ஓனா லைட் எமிட் பண்ணுது. இதெல்லாம் நம்ம luminous objects ன்னு சொல்லுவோம். Objects like chair, paintings, books, etc. can be seen in the presence of source of light like sun, bulb, or torchlight, etc. Such objects that do not have light of their own but are visible when light falls on them are called non-luminous objects. அதாவது chair, painting, book இதெல்லாம் லைட் இல்லைன்னா பல்ப் இல்லைன்னா டார்ச் லைட் ஆனா இருக்கும் போதோ அந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் போது அது லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு அது காட்சி கொடுக்குது. இதெல்லாம் தான் அதோட ஓன்ல லைட் இல்லாத ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம நான் luminous objects சொல்லுவோம். These objects are visible due to the reflection of light falling on them. During the day, your room is lighted because of the reflection of sunlight by the several non-luminous objects around you. Moon is a non-luminous object which shines because it reflects the light of the sun to us. Objectsலாம் தெரியுது. ரூம்ல இப்போ டே டைம்ல உங்க ரூம் லைட்டா இருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்னன்னா சன்ல இருந்து வர லைட்டை ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு காட்டுது. அதனால அது நம்மளுக்கு நல்லா பிரைட்டா தெரியும். மூன் ஒரு நான் luminous ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஏன் அது பிரைட் பண்ணுது? அது ரொம்ப ஷைனா இருக்குன்னா சன்னோட லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு காட்டுது. Do you know organisms like glowworms, fireflies, etc., which glow in the dark, convert chemical energy stored in their tissues into light energy? They are called bioluminescent. அதாவது glowworms, மின்மினி பூச்சி இந்த மாதிரி ஆர்கனிசம்ஸ்லாம் அது நைட் நேரத்துல க்ளோ ஆகும். ஏன்னா அதோட டிஷ்யூஸ்ல இருக்க கெமிக்கல் எனர்ஜியை லைட் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணும். இதெல்லாம் தான் நம்ம பயோலுமினிசென்ட்னு சொல்றோம். Animals that glow in the dark, bioluminescent organisms. பாத்தீங்கன்னா இதுல எதெல்லாம் பயோலுமினிசென்ட்னா இப்போ ஜெல்லிஃபிஷ், ஃபயர்ஃபிளைஸ் இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ்லாம். Transparent, translucent and opaque objects. Objects can be classified into transparent, translucent, opaque on the basis of their ability to pass light through them. Transparent objects allow light to pass through them completely. Glass, air, etc. are the examples of transparent objects. Transparent objects லைட்டை கம்ப்ளீட்டா பாஸ் பண்றதுக்கு அது அலோவ் பண்ணும். அதாவது கிளாஸ், ஏர் எக்ஸெட்ரா இதெல்லாம் transparent objects ஓட examples. Translucent objects allow some light to pass through them. Butter paper, ground glass, thin plastic sheets, etc. are the example of translucent objects. Translucent object கொஞ்சம் லைட்டை மட்டும் அதை தாண்டி பாஸ் பண்ண அலோவ் பண்ணும். அதாவது பட்டர் பேப்பர், கிரவுண்ட் கிளாஸ், தின் பிளாஸ்டிக் ஷீட் இதெல்லாம் translucent objectsக்கான examples. Opaque objects do not allow light to pass through them. Cardboard piece, wood, etc. are the examples of opaque objects.
ஒபேக் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து அதை தாண்டி லைட்டா பாஸ் பண்ண அலோவ் பண்ணாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்ட்போர்ட் பீஸ், வுட், நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ற பென், அப்புறம் பேட், இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். பஸ் லைட் கோ த்ரூ. இங்க பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தான் இங்க டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், இது டிரான்ஸ்லூஷன், இது ஒபேக். Activity corner. To identify transparent, translucent, and opaque objects around you. Collect as many objects possible around you, such as chalk, book, pencil, pen, eraser, geometry box, lunch box, scale, paper, handkerchief, school bag, water bottle, shirt, trouser, tissue paper, glass tumbler, etc. You can add more objects to the list. Try to see far away things through each of these objects. If you are able to see clearly through an object, record it as transparent objects. If you are able to see but not clearly, record it as translucent objects. If you are unable to see at all through an object, record it as opaque objects. இப்போ இதான் அந்த டேபிள். இந்த டேபிள்ல இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க திங்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுல வந்து நீங்க இத டிரான்ஸ்பரண்ட், டிரான்ஸ்லூஷன், ஒபேக்கா நீங்க இதுல எழுதலாம். Shadows. A shadow is formed when the path of light is obstructed by an opaque object. The formation of a source of light, an opaque object that blocks the way of light coming from the source, a screen. இப்போ இந்த ஷேடோனா லைட் பாஸ் ஆகுறத தடுக்கிற அந்த லைட் படாத இடம் தான் நம்ம ஷேடோன்னு சொல்றோம். இந்த மாதிரி நம்ம ஷேடோ கிரியேட் பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் வேணும், அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒபேக் ஆப்ஜெக்ட் வேணும், அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்கிரீன் வேணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதான் சன். இப்போ சன் தான் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட். இப்போ இது வந்து ஒரு ஒபேக் ஆப்ஜெக்ட், அப்புறம் இந்த கிரவுண்ட் தான் ஒரு ஸ்கிரீன். வந்து சன்ல இருந்து வர லைட்டை ஒபேக் ஆப்ஜெக்ட் தடுக்குது. தடுக்கிற அந்த இடம் தான் ஷேடோன்னு நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ வந்து எந்த இடத்துல இருக்கோ அது எந்த இடத்துல சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட்ல தான் ஷேடோஸ் கிரியேட் ஆகும். Activity corner. To observe that shadow can be obtained only on a screen. With 2 to 3 friends, go to an open ground in the evening when it is dark. Carry a torchlight and a chart paper with you. Ask one of your friends to stand in front of you at a distance. Bend a little and hold the torch close to the ground such that its light falls on your friend's face who is standing in front of you. Make sure there's no building, any trees or anything. A shadow is formed only on the screen, else behind your friends. Can you see the shadow? You will not be able to see any shadow. In this case, there is no source of light. There is a source of light and an opaque object, but still the shadow cannot be seen. Now ask another friend of yours to hold the chart paper behind your friend. Can you now observe the shadow? You will now be able to see the shadow on the chart paper. The chart paper acts as a screen. Thus, it can be concluded that a shadow can be seen only on a screen. The shape of the shadow depends on the shape of the object at the position of the source of light. ஷேடோவோட ஷேப் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஷேப்பை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு. Color of the shadow cast by any object is black. Shadow is independent of color of an object. ஆப்ஜெக்ட் எந்த கலரா இருந்தாலும் சரி, அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஷேடோ வந்து பிளாக் கலரா இருக்கும். Shadow form on the opposite side of the object. ஷேடோ வந்து ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் லைட்ல இருந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருந்து அது ஷேடோ கிரியேட் ஆகும். If the sources of light is closer to the object and a smaller shadow is formed than when the source of light is far from the object. அதாவது லைட் கிட்ட இருந்துச்சுன்னா ஷேடோ வந்து சின்னதா ஃபார்ம் ஆகும். அதே லைட் சோர்ஸ் தூரமா இருந்துச்சுன்னா ஷேடோ வந்து பெருசா ஃபார்ம் ஆகும். This explains when a shadow are longer in the morning and evening and smaller in the noon.
இது வந்து நம்ம மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங்ல நம்ம ஷேடோ வந்து லாங்கராகவும் நூன்ல ஸ்மாலராகவும் இருக்குங்கிறது நம்ம சொல்லுது. Illustrations. Suppose you are in a dark room. Can you see objects in the room? Can you see objects outside the room? Explain. இப்போ வந்து நீங்க ஒரு டார்க் ரூம்ல இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுல உங்களால ஆப்ஜெக்ட்ஸ் உங்களை சுத்தி இருக்கிறத பார்க்க முடியுதா? அதே ரூமுக்கு வெளியே இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் உங்களால பார்க்க முடியுதா? இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. We see only that objects from which reflected rays enter into our eyes. When we are in a dark room, then we do not see objects. We can see objects outside the room because out of the room light is available, and that rays of light enter into our eyes after reflection. இப்போ வந்து நம்ம டார்க் ரூம்ல இருக்கும்போது அங்க ரிஃப்ளெக்டட் ரேஸ் இருக்காது. அந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரேஸ் தான் நம்மளோட ஐஸ்ல என்டர் ஆகி நம்மளுக்கு பார்க்க முடியுது. அதே நம்ம டார்க் ரூம்ல இருக்கும்போது அது ரிஃப்ளெக்டட் ரேஸ் இல்லாதனால நம்மளால எதுவுமே பார்க்க முடியாது. அதே ரூமுக்கு வெளியே இருக்கும்போது ரூமுக்கு வெளியே லைட் அவைலபிளா இருக்கும். அங்க இருக்க லைட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி நம்மளோட ஐல என்டர் ஆகி நம்மளுக்கு காட்டுது. An opaque paper when oil become translucent. Give reasons. இப்போ வந்து ஒரு ஒபேக் ஒயிட் பேப்பர் வந்து நம்ம ஆயில் பண்ணோம்னா ஆயில தேய்ச்சோம்னா அது வந்து டிரான்ஸ்லூசன்டா மாறிடும். இதுக்கான ரீசன்ஸ் என்ன? When light falls on an oiled paper, some amount of light passed through it. Such paper is called translucent. இப்போ வந்து ஆயில்டு பேப்பர்ல எப்போ லைட் இருக்கோ அப்போ வந்து கொஞ்சம் லைட் தான் அதை தாண்டி பாஸ் ஆகும். இந்த மாதிரி பேப்பர் தான் நம்ம டிரான்ஸ்லூஷன் பேப்பர்னு சொல்லுவோம். Does the shadow of a flying bird fall on the surface of the earth? No. When the distance between the light source and the object is very small as compared to the size of the light source, the dark part of the shadow is very smaller or sometimes does not even reach the earth. இப்போ வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து லைட்ஸ் ஸ்கிரீன்ல ஒரு பறக்கிற பேர்டோட ஷேடோ வந்து எர்த்தோட சர்ஃபேஸை ரீச் பண்ணுமா? இல்ல. ஏன்னா அது வந்து ஸ்கிரீனை தள்ளி ரொம்ப தூரமா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் லைட் சோர்ஸ் வந்து அது மேல படும்போது அதோட ஷேடோ வந்து ரொம்ப குட்டியா படும், இல்லைன்னா அது படவே படாது. The region partially darkness is also insignificant. Therefore, the shadow of the birds when flying very high does not fall on the surface of the earth. இந்த பேர்ட் வந்து ரொம்ப ஹைட்டா பறக்கும் போது அதோட ஷேடோ வந்து எர்த்தோட சர்ஃபேஸ்ல படாது. Eclipse. An eclipse is an astronomical phenomena which occurs when an astronomical object is temporarily covered, either by passing into the shadow of another body or by having another body pass between it and the viewer. எக்லிப்ஸுங்கிறது ஒரு நேச்சுரல் ஃபினாமினா, ஆஸ்ட்ரோனமிக்கல் ஃபினாமினா. இது வந்து டெம்பரரியா அந்த ஆப்ஜெக்டை கவர் பண்ற மாதிரி. இந்த எக்லிப்சஸ்லாம் ரெண்டு பாடிக்கு நடுவுல இன்னொரு பாடி வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு எக்லிப்ஸ்னு சொல்லுவோம். Solar eclipse is a type of eclipse that occurs when the moon comes between the sun and the earth and moon fully or partially blocks the sun. A solar eclipse occurs on a new moon day. The solar eclipse வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் எக்லிப்ஸ். இது வந்து சன்னுக்கும் எர்த்துக்கும் நடுவுல மூன் வந்துச்சுன்னா அது அப்பதான் அது வரும். அந்த மூன் வந்து ஃபுல்லா இல்லைன்னா பார்ஷியலா தான் சன்னோட லைட்டை பிளாக் பண்ணும். இது வந்து ஒரு நியூ மூன் டே அன்னைக்கு நடக்கும். வாட் இஸ் சோலார் எக்லிப்ஸ்? இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதான் சோலார் எக்லிப்ஸ். இப்ப வந்து சன்னுக்கும் எர்த்துக்கும் நடுவுல மூன் வரும்போது இதான் சோலார் எக்லிப்ஸ் நடக்கும். இது வந்து ஒரு நியூ மூன் டே அன்னைக்கு நடக்கும். இதுதான் லூனர் எக்லிப்ஸ். The lunar eclipse occurs when the earth comes between the moon and the sun and the shadow of the earth falls on the moon. The lunar eclipse occurs on the night of a full moon. The lunar eclipse வந்து எப்போ நடக்கும்னா எர்த் வந்து மூணு சன்னுக்கும் நடுவில் எப்போ வருதோ அது அப்பதான் நடக்கும். இந்த எர்த்தோட ஷேடோ வந்து மூன் மேல ஃபுல்லா கவர் பண்ணிடும். லூனர் எக்லிப்ஸ் வந்து ஃபுல் மூன் நைட் அன்னைக்கு நடக்கும். There are also partial and penumbral
Lunar eclipses. There are two or three lunar eclipses each year. If you hear about a lunar eclipse, feel free to look up. They are safe to look at. ஒரு வருஷத்துக்கு 2 இல்லனா 3 லூனர் எக்லிப்சஸ் இருக்கும். இப்போ லூனர் எக்லிப்ஸ் வருதுன்னு நீங்க கேள்விப்பட்டீங்கன்னா அது வந்து நம்ம டேஞ்சரா இருக்குன்னு நம்ம யோசிக்க வேணாம். அது வந்து நமக்கு சேஃப் தான் நம்ம மேல பாக்குறதுக்கு. இப்போ வந்து இதான் சோலார் எக்லிப்ஸ். சோலார் எக்லிப்ஸ்ல இப்போ வந்து சன்னுக்கும் எர்த்துக்கும் நடுவுல மூன் வருதுன்னா இதான் சோலார் எக்லிப்ஸ் நடக்கும். இப்போ வந்து இங்க பார்ஷலா இருக்கிற ரீஜன் தான் நம்ம ஃபெனும்ப்ரான்னு சொல்லுவோம். அது இங்க ரொம்ப டார்க்கா இருக்கு இந்த ரீஜன் தான் நம்ம அம்ப்ரான்னு சொல்லுவோம். If you are watching from space, you could see the shadow pass over a surface. You would also notice that the moon's shadow covers a part of the planet because the earth is much larger than a moon. இப்போ நம்ம ஸ்பேஸ் வந்து பாக்குறோம்னா மூனோட ஷேடோ வந்து எர்த்தோட சர்ஃபேஸ்ல கொஞ்சமா தான் படும். ஏன்னா எர்த் வந்து ரொம்ப மூனோட ரொம்ப பெருசா இருக்கு. A lunar eclipse can put the entire surface of the moon in darkness. Umbra is the fully shaded inner region. Penumbra is the partially shaded in outer region. Total solar eclipse or lunar eclipse happens in the umbra region. Partial eclipse is seen when sun or moon falls in penumbra region. இந்த லூனர் எக்லிப்ஸ் வந்து மூணை ஃபுல் டார்க்னஸ்ல மூழ்கி வச்சிடும். இந்த அம்ராங்கிறது ஃபுல்லி ஷேடடான இன்னர் ரீஜியன். அதே இந்த ஃபெனும்ராங்கிறது ஒரு பார்ஷியலா ஷேடான அவுட்டர் ரீஜியன். இல்ல இந்த டோட்டல் சோலார் இல்லைன்னா லூனர் எக்லிப்ஸ் வந்து அம்ரா ரீஜியன்ல தான் நடக்கும். அதே பார்ஷியல் எக்லிப்ஸ் வந்து ஃபெனும்ரா ரீஜியன்ல நடக்கும். Solar eclipses are more spectacular than lunar eclipses, but much more dangerous for your eyes. Never look directly at a solar eclipse. Solar eclipse ரொம்ப ஸ்பெக்டாகுலர். இது வந்து லூனர் எக்லிப்ஸோட ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஆனது. இது வந்து நம்ம டைரக்டா நம்ம சோலார் எக்லிப்ஸை பார்க்க கூடாது. The longest duration for a lunar eclipse is 106 minutes and for a solar eclipse is 7.5 minutes. ஒரு லாங்கர் லூனர் எக்லிப்ஸ் வந்து 106 மினிட்ஸ்க்கு நடக்கும். அதே லாங்கர் சோலார் எக்லிப்ஸ் வந்து 7.5 மினிட்ஸ்க்கு நடக்கும். சோலார் எக்லிப்ஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா சோலார் எக்லிப்ஸ் வந்து சன்னுக்கும் எர்த்துக்கும் நடுவுல மூன் வரும்போது தான் இது நடக்கும். இங்க டார்க்கா இருக்க ரீஜன் தான் அம்ப்ரா. அதே இங்க பார்ஷியல் ஷேடா இருக்க ரீஜன் தான் ஃபெனும்ப்ரா. இப்போ லூனர் எக்லிப்ஸ்க்கும் அதே மாதிரிதான். இப்போ வந்து இங்க டார்க்கா ஷேடா இருக்க ரீஜன் தான் அம்ப்ரா, இங்க பார்ஷியலா ஷேடா இருக்கிறது ஃபெனும்ப்ரா. இது வந்து மூணுக்கும் சன்னுக்கும் நடுவுல எர்த் வரும்போது தான் இது நடக்கும். Do you know, during total solar eclipse, we see the dark moon surrounded by a ring of fire. This ring of fire is sun's corona. ஒரு டோட்டல் சோலார் எக்லிப்ஸ் அன்னைக்கு நம்ம மூனை பார்க்கும்போது மூன் வந்து ரொம்ப டார்க்கா இருக்கும். அது வந்து ஒரு ரிங் ஆஃப் ஃபயர்னால கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கும். இந்த ரிங் ஆஃப் ஃபயர் தான் நம்ம சன்னோட கொரோனா லேயர்னு சொல்லுவோம். Just before and after the total solar eclipse, we witnessed a spectacular diamond ring in the sky. So, total solar eclipse முன்னாடியோ இல்ல அப்புறமோ நம்ம வந்து ஒரு டைமண்ட் ரிங் ஸ்கைல இருக்கிறத நம்ம பார்ப்போம். During total eclipse, the dark moon surrounded by a ring of fire. This ring of fire is the sun's corona. இப்போ வந்து நம்ம டோட்டல் சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா மூன் வந்து ரொம்ப டார்க்கா இருக்கும். அதே மூணை சுத்தி ரிங் ஆஃப் ஃபயர் இருக்கும். இந்த ரிங் ஆஃப் ஃபயர் தான் சன்னோட கொரோனான்னு சொல்லுவோம். Propagation of light. You can see sunlight streaming through a hole in the doors or see light going from the projector to the screen in the cinema hall. When you shine a torch in the dark, light appears to go straight outwards. These observations show that light travels in a straight line. இப்போ வந்து நம்ம லைட்டை அதாவது ஒரு பின் ஹோல் கேமரா மூலமா நம்ம பார்க்கும்போதோ இல்ல ப்ரொஜெக்டர்ல பார்க்கும்போதோ அந்த லைட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா டிராவல் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்க்க முடியும். இதெல்லாம் லைட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா டிராவல் ஆகுதுங்கிறத நமக்கு சொல்லுது. Activity corner, experimental investigation. Take a rubber tube about 30 cm long. Look at your lighted candle through it. You will be able to see the candle as long as the tube is kept straight. Bend the tube. Can you see the candle now? No.
The property of light traveling in straight lines is called rectilinear propagation of light. இப்போ வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா பார்த்தோம்னா நமக்கு இந்த லைட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா போறதுனால நமக்கு தெரியுது. அதே பெண்டா பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா லைட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா தான் போகுது. லைட் பெண்ட் ஆகாது. Propagation window, beam of light. A bundle of light rays is called beam of light. நிறைய லைட் ரேஸ் சேர்ந்து இருக்கிறது தான் நம்ம beam of light னு சொல்லுவோம். Parallel beam. Light from distant source gives a parallel beam of light. Rays stay at the same parallel beam as shown in the figure. இப்போ வந்து நிறைய லைட் ரேஸ் வந்து parallel-ஆ இருந்துச்சுன்னா அதனால நம்ம parallel beam னு சொல்லுவோம். Converging beam. Light of meeting at the same point, converging beam as shown in the figure. இப்போ வந்து நிறைய லைட் ரேஸ் வந்து ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் ஆச்சுன்னா அதுதான் நம்ம கன்வர்ஜிங் பீம்னு நம்ம சொல்லுவோம். டைவர்ஜிங் பீம். Rays of light spreading out from a point form diverging beam as shown in the figure. அதே லைட் ரேஸ் வந்து ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட்ல இருந்து ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுன்னா அதுதான் நம்ம டைவர்ஜிங் பீம்னு சொல்லுவோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்போ இங்க பேரலா லைட் ரேஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம பேரலல் பீம்னு சொல்லுவோம். இந்த டைவர்ஜிங் பீம்னா நம்ம இங்க ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட்ல இருந்து அது ஸ்ப்ரெட் ஆகுறது நம்ம டைவர்ஜிங் பீம்னு சொல்லுவோம். கன்வர்ஜிங் பீம்னா நிறைய லைட் ரேஸ் வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் ஆகிறத நம்ம கன்வர்ஜிங் பீம்னு சொல்லுவோம். Pinhole camera. A pinhole camera is the application of rectilinear propagation of light. It is a simple optical imaging device in the shape of a closed chamber. One of its size is a small hole which, via the rectilinear propagation of light, create an image of the objects outside of the box on the opposite inner wall of the box. இப்போ வந்து இந்த பின்ஹோல் கேமராங்கிறது ஒரு ரெக்டிலினியர் ப்ராபகேஷன் ஆஃப் லைட்டை அப்சர்வ் பண்றதுக்கான ஒரு சின்ன டிவைஸ். இது வந்து ஒரு சிம்பிள் ஆப்டிக்கல் இமேஜிங் டிவைஸ். இது வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு சேம்பரோட ஷேப்ல இருக்கும். இதோட ஒரு எண்ட்ல ஒரு சின்னதா ஒரு ஹோல் இருக்கும். இதுல வந்து அந்த ரெக்டிலினியர் ப்ராபகேஷன் ஆஃப் லைட் வந்து உள்ள போயிட்டு இதோட ஸ்கிரீன்ல ஒரு சின்னதா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும். இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இன்வெர்டடா இருக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதான் ஒரு பின்ஹோல் கேமரா. இந்த பின்ஹோல் கேமரா வழியா நம்ம பார்க்கும்போது இந்த லைட் ரேஸ் வந்து ரெக்டிலினியர் ப்ராபகேஷன் மூலமா அது வந்து இந்த சிங்கிள் ஹோல் வழியா போய் இந்த ஸ்கிரீன்ல ஒரு இன்வெர்டட் இமேஜ் நமக்கு காட்சி கொடுக்கும். Activity corner. To prepare a pinhole camera, take two boxes such one can slide into another, leaving no gap in between. Remove their lids or one side. On the opposite side of the larger box, make a small pinhole in the center. On the opposite side of the small box, cut out a square in the center the size of about 5 to 6 centimeters. Cover the open square of the small box with a tracing paper, translucent screen, and secure it in the position by using some suitable tape. Slide the smaller box inside and in the larger box such that the slide which tracing paper is inside. The pinhole camera is now ready for use. Try to look at well illuminated objects, say a lamp, through the pinhole camera from the open face of the smaller box. இப்போ வந்து பின்ஹோல் கேமராவை நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கணும். இப்போ வந்து ஒரு சின்னதா நம்ம ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இதுல வந்து நம்ம சென்டர்ல வந்து ஒரு சைடுல நம்ம ஹோல் போட்டுட்டு அப்புறம் இன்னொரு சைடு நம்ம ஓப்பனா வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு பாக்ஸ் எடுத்துட்டு அதுல நம்ம வந்து இந்த சைடு நம்ம ஓப்பனா வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு டிரான்ஸ்லூஷன் சீட்டை நம்ம போட்டு ஒட்டிடணும். இப்போ வந்து இந்த ஒரு ஸ்மாலர் பாக்ஸை நம்ம இந்த பாக்ஸ்க்குள்ள நம்ம இன்சர்ட் பண்ணோம்னா நம்மளோட பின்ஹோல் கேமரா ரெடி ஆயிடும். இப்போ வந்து ஒரு நல்ல பிரைட்டான ஆப்ஜெக்ட் நம்ம இந்த கேமரா வழியா பார்த்தோம்னா நமக்கு கரெக்டா இருக்கும். Cover the pinhole camera and your head with a piece of black cloth. Adjust the position of the pinhole camera forward or backward to get an image of the object on the tracing paper. What kind of image is formed on the tracing paper? இப்போ வந்து பின்ஹோல் கேமராவும் நம்மளோட ஹெட்டையும் ஒரு பிளாக் கிளாத்தோட கவர் பண்ணிக்கணும். இப்போ வந்து பின்ஹோல் கேமராவை ஃபார்வர்டோ இல்ல பேக்கோட நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த இமேஜ் நம்ம பார்க்கணும்.
அது வந்து டிரான்ஸ்லூஷன் ஷீட் மேல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும். அது எந்த கைண்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்னு உங்களால பார்க்க முடியுதா? Observation: the image formed on the tracing paper is upside down. This is because light travels in a straight line. The light from the top of the object travels in a straight line through the pinhole and continues until it's hit the bottom of the tracing paper. Similarly, the light from the bottom of the object hits the top of the tracing paper. The image thus formed is upside down. Mirrors and reflections. We use mirror to see ourselves. When we look into the mirror, our image is formed in it. இப்போ வந்து நம்ம மிரரை நம்மளே பார்த்துக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம். நம்ம எப்போ மிரர்ல பாக்குறோமோ நம்மளோட இமேஜ் கிரியேட் ஆகும். நம்ம மிரர்ல பார்க்கும்போது ஒரு லூமினஸ் ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து வர லைட் வந்து மிரரோட சர்ஃபேஸ்ல ஹிட் ஆகி நம்மளுக்கு காட்சி கொடுக்குது. மிரர் ஹாவ் a layer of silvering or aluminum at the back called silvering. This layer is responsible for reflection. இப்போ வந்து ஒரு லூமினஸ் ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து வர லைட் வந்து மிரரோட சர்ஃபேஸ்ல ஹிட் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இமேஜை கொடுக்குது. இப்போ வந்து மிரரோட பின்னாடி சைடு வந்து சில்வரிங் ஆர் அலுமினியம்னு ஒரு லேயர் இருக்கும். இந்த லேயரை தான் நம்ம சில்வரிங்னு சொல்லுவோம். இதுதான் லைட்டோட ரிஃப்ளெக்ஷனுக்கு காரணமா இருக்கு. இப்போ வந்து மிரர் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் a beam of light. இப்போ வந்து ஒரு பையன் வந்து இங்க டார்ச் லைட்டை பிடிச்சு ஒரு மிரர் மேல ரிஃப்ளெக்ட் அடிக்கிறான். இது வந்து மிரர் வந்து அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி அதை இன்னொரு பையன் மேல அடிக்குது. Lateral inversion. Plane mirror, the left side of the object appears to be right side of the image formed. This property is known as lateral inversion. The image formed is called a lateral inverted image. இப்போ வந்து ஒரு பிளேன் மிரர்ல நம்ம இப்போ வந்து நம்ம ரைட் ஹேண்ட் நம்ம லிஃப்ட் பண்ணோம்னா இந்த இதுல நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்டை லிஃப்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை தான் நம்ம லேட்டரலி இன்வெர்ட்டட்னு சொல்றோம். The word ambulance is written laterally inverted in front of the ambulance, so that when a person in a vehicle views through his rear view mirror, that laterally inverted image will help him read it properly. இப்போ இந்த ஆம்புலன்ஸ்ங்கிற வேர்ட் வந்து ஆம்புலன்ஸ்ல லேட்ரலா இன்வெர்ட் ஆகி எழுதப்பட்டிருக்கும். ஏன்னா முன்னாடி இருக்க ஒரு வெஹிக்கிள்ல இருக்க பர்சன் வந்து அவங்களோட ரியல் வியூ மிரர்ல பார்த்தாங்கன்னா அது வந்து லேட்ரலா இன்வெர்ட் ஆயிருக்க அந்த இமேஜ் வந்து அது கரெக்ட் ஆகி அவனால பறிக்க முடியறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். லேட்ரலி இன்வர்ஷன், ரைட் லெஃப்ட் ரிவர்சல். அதாவது நம்ம இங்க ரைட் ஹேண்ட் லிஃப்ட் பண்ணோம்னா அங்க கண்ணாடியில நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிஃப்ட் பண்ற மாதிரி காட்டும். இப்போ வந்து ஆம்புலன்ஸ்ங்கிற வார்த்தை ஸ்ட்ரைட்டா பார்க்கும்போது நமக்கு இப்படி லேட்ரலா இன்வெர்ட் ஆயிருக்கும். அதே நம்ம மிரர்ல பார்த்தோம்னா நமக்கு ஆம்புலன்ஸ்ங்கிறது கரெக்டா இருக்கும். Difference between image formed by a plane mirror and shadow. இப்போ வந்து ஒரு plane mirrorல ஃபார்ம் ஆன இமேஜ்க்கும் ஷேடோக்கான டிஃபரன்ஸ் என்ன? Length of the shadow changes with the change in the position of the object with respect to the sources of light. இப்போ வந்து ஷேடோவோட லென்த் வந்து அந்த சோர்ஸ் ஆஃப் லைட்டோட பொசிஷனை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். லென்த் ஆஃப் த இமேஜ் இன் மிரர் ஆல்வேஸ் ரிமைன்ஸ் த சேம். இப்போ வந்து அந்த மிரர்ல ஃபார்ம் ஆகுற இமேஜோட லென்த் வந்து எப்பவுமே ரியல் கூட சேமா தான் இருக்கும். The shadow is always black in color, irrespective of color of the object and the color of the light. The image in the mirror is the same color as the object. Shadow வந்து எப்பவுமே black-ஆ இருக்கும் எந்த ஆப்ஜெக்ட் வச்சாலுமே. அது மிரர்ல ஃபார்ம் ஆயிருக்க இமேஜ் வந்து ரியல் இமேஜோட சேம் கலர்லயே தான் இருக்கும். The image in the mirror is laterally inverted. மிரர்ல ஃபார்ம் ஆயிருக்க இமேஜ் வந்து லேட்டரலா இன்வெர்ட் ஆயிருக்கும். அதே the shadow has no such laterally inversion. அதே ஷேடோக்கு வந்து லேட்டரலா இன்வர்ஷன் இருக்காது. Shadow is formed on the screen. The image in a mirror can only be seen and cannot be formed on a screen. Shadow வந்து ஸ்கிரீன்ல மட்டும்தான் ஃபார்ம் ஆகும். அதே மிரர்ல ஃபார்ம் ஆகுற இமேஜ் வந்து மிரர்ல மட்டும்தான் ஃபார்ம் ஆகும், ஸ்கிரீன்ல ஃபார்ம் ஆகாது. The phenomena of bouncing back of light from the surface of an object is called reflection.
reflection gives rise to an image formation. இந்த bouncing back of light தான் நம்ம வந்து reflection னு சொல்லுவோம். reflection தான் ஒரு image formationக்கு help பண்ணுது. An optical instrument in which reflected light is reflected again is a periscope. It is a long tubular device through which a person can see objects that are out of the dire line of the sight. இப்போ வந்து இந்த பெரிஸ்கோப்ங்கிறது ஒரு ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். இது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆன லைட் திரும்பவும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு காட்டும். இப்போ இந்த பெரிஸ்கோப் வந்து நம்மளோட ஸ்ட்ரைட்டான பார்வையில இருந்து ஒரு அப் ஆர் டவுன் இந்த மாதிரி லெஃப்ட் ஆர் ரைட் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான டைரக்ஷன்ஸ்ல நம்மள பாக்குறதுக்கு யூஸ் ஆகுது பெரிஸ்கோப். இப்போ இதான் பெரிஸ்கோப் தான் இப்படி இருக்கும். இப்போ வந்து இங்க இருந்து வர லைட் வந்து இந்த மிரர்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இங்க இருக்க இன்னொரு மிரர்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி நம்ம கண்ணுக்கு வருது. Works based on the reflection of light from two plane mirrors arranged parallelly to one another. In a periscope, the top mirror reflects light, and the bottom mirror reflects the reflected light, and thus enable us to see objects which are not visibly directed. இப்போ வந்து இது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா, இப்போ மேல இருக்க மிரர் வந்து ஒரு லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி திரும்ப பாட்டம் மிரருக்கு அனுப்புது. இந்த பாட்டம் மிரர் வந்து அந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆன லைட்டை இன்னொரு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி நம்மளோட ஐஸ்க்கு நம்மளுக்கு சென்ட் பண்ணுது. எது இந்த இந்த மாதிரி இந்த பெரிஸ்கோப் வந்து டைரக்டா விசிபிள் ஆகாத ஆப்ஜெக்ட்ஸை பார்க்கறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. Competition window. Laws of reflection. The reflection of light from a plane, which are known as laws of reflection of light. The laws of reflection of light are as follows. இப்போ வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து மிரர்ல எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா, அதுக்கு வந்து லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஒன்று இருக்கு. இந்த லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன்லாம் என்னென்னா, அக்கார்டிங் டு த ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன், த இன்சிடென்ட் ரே, the reflected ray and normal at the point of incidence all lie in the same plane. இப்போ இந்த இன்சிடென்ட் ரே, அப்புறம் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ், அப்புறம் நார்மல், அப்புறம் ரிஃப்ளெக்டட் ரே, இந்த நாலுமே சேம் லைன்ல தான் இருக்கும். According to the second law of reflection, the angle of the reflection is always equal to the angle of incidence. If the angle of incidence is I and the angle of reflection is R, then angle I is equal to angle R. இப்போ அந்த செகண்ட் லா படி நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போ இன்சிடென்ட் ரே வந்து இங்க படுதுன்னா அதுக்கப்புறம் நார்மல்ல இருந்து அது வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல அது திரும்ப ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரே வந்து இப்போ வந்து நார்மலுக்கும் இந்த இன்சிடென்ஸ் ரேக்கும் உள்ள ஆங்கிள் வந்து நம்ம ஐன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா, அப்புறம் ரிஃப்ளெக்டட் ரேக்கும் நார்மலுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் நம்ம ஆர்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா, இப்போ ஆங்கிள் ஐயும் ஆங்கிள் ஆரும் சேமா இருக்கும்னு சொல்றோம். லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் நம்ம இங்க பார்த்தோம்னா, இப்போ வந்து இதான் ரிஃப்ளெக்டட் ரே, இன்சிடென்ட் ரே. இப்போ வந்து இன்சிடென்ட் ரே வந்து படும்போது அது அது வந்து இங்க ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இது திரும்ப வரும். இதுதான் ரிஃப்ளெக்டட் ரே. இங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆறதுதான் இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரேன்னு சொல்லுவோம். இப்போ வந்து இங்க இன்சிடென்ட் ரேக்கும் நார்மலுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் வந்து ஐ, அப்புறம் நார்மல் ரிஃப்ளெக்டட் ரேக்கும் உள்ள ஆங்கிள் வந்து ஆர். இந்த ஆங்கிள் ஐ அண்ட் ஆர் வந்து சேமா இருக்கும். அதே இதுதான் செகண்ட் லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்லுவோம். இதே ஃபர்ஸ்ட் லா வந்து இங்க நார்மல், அப்புறம் இன்சிடென்ட் ரே, அப்புறம் ரிஃப்ளெக்டட் ரே, அப்புறம் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் எல்லாமே சேம் லைன்ல இருக்கிறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லான்னு சொல்லுவோம். Some important terms connected with the reflection of light. The ray of light which falls on the mirror surface is called incident ray. இப்போ வந்து ஒரு லைட் ரே வந்து மிரர் மேல படுறதுதான் நம்ம இன்சிடென்ட் ரேன்னு சொல்லுவோம். அந்த இன்சிடென்ட் ரே படுற அந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். The ray of light which is sent back by the mirror is called reflected ray. இப்போ வந்து அந்த இன்சிடென்ட் ரே வந்து மிரர் மேல பட்டு அது வந்து திரும்ப ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இல்ல, அதுதான் ரிஃப்ளெக்டட் ரேன்னு சொல்லுவோம். Normal is a line drawn at the right angles to the mirror surface at the point of incidence. In other words, the normal is a line which is perpendicular to the mirror surface at a point of incidence. இப்போ வந்து
நார்மல் லைன் நார்மல் லைன் வந்து மிரரோட சர்ஃபேஸ்ல இருந்து 90 டிகிரி ஆங்கிள் இருக்கும், அதாவது ரைட் ஆங்கிள்ஸ்ல இருக்கும். நம்ம இதை வேற மாதிரி சொல்லணும்னா அது வந்து பர்பெண்டிகுலரா இருக்கும்னு சொல்லலாம். The angle between the incident ray and the normal is the angle of incidence. Angle of இன்சிடென்ட் ரேக்கும் நார்மலுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் தான் நம்ம ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். The angle between the reflected ray and the normal is called angle of reflection. Reflected rayக்கும் நார்மலுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் தான் நம்ம angle of reflection சொல்லுவோம். Characteristics of image formed by a plane mirror. The image formed by a plane mirror is visual or unreal. ஒரு plane mirror ஃபார்ம் ஆகுற இமேஜ் வந்து ஒரு unreal image. The image formed by a plane mirror is behind the mirror. இப்போ வந்து ஒரு plane mirrorல ஃபார்ம் ஆகுற இமேஜ் வந்து அந்த மிரருக்கு பின்னாடி தான் அது ஃபார்ம் ஆகும். The image formed by a plane mirror is the same distance behind the mirror as the object is in front of it. இப்போ அந்த plane mirror ஃபார்ம் ஆகுற இமேஜ் வந்து ரியல் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் சேமா தான் இருக்கும். The image formed in a plane mirror is of same size as the object. ஒரு plane mirrorல ஃபார்ம் ஆகுற ஆப்ஜெக்ட் வந்து சேம் அந்த ரியலோட சேம் சைஸ்ல தான் இருக்கும். The image formed by a plane mirror is erect. அந்த plane mirrorல ஃபார்ம் ஆகுற அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து சேமா தான் இருக்கும். The image in a plane mirror is laterally inverted. plane mirrorல ஃபார்ம் ஆகுற இமேஜ் வந்து லேட்டரலா இன்வெர்ட் ஆயிருக்கும். Illustrations give the nature of the image formed by a pinhole camera. Pinhole cameraல இருந்து ஃபார்ம் ஆகுற நேச்சர் என்னன்னு கேக்குறாங்க. பின்ஹோல் கேமரால பாக்குற இமேஜ் வந்து அது வந்து இன்வெர்ட்டடா இருக்கும். The images are not bright. அந்த இமேஜஸ்லாம் டல்லா இருக்கும். The images are colored. இதெல்லாம் colored images ஆ இருக்கும். What are the characteristics of image formed by a plane mirror? Plane mirrorல ஃபார்ம் ஆகுற characteristics என்ன? The image formed in case if a plane mirror is visual, same size, erect and laterally inverted. plane mirrorல ஃபார்ம் ஆகுற இமேஜ் வந்து அன்ரியலா இருக்கும், சேம் சைஸ்ல இருக்கும், சேமா இருக்கும், லேட்டரலா இன்வெர்ட் ஆயிருக்கும். Which of the following cases you can see image because of the reflection? Reflection மூலமா நீங்க எந்த கேசஸ்ல நீங்க உங்களோட இமேஜ் பார்க்க முடியும்? On the surface of a still pond, on a piece of paper. waves இல்லாத பாண்ட்ல இல்லனா ஒரு piece of paperல பார்க்க முடியுமா? Answer: you can see the image because of reflection on the surface of the still pond, because the surface of a still pond is a reflecting plane. நம்மளோட இமேஜ் ஒரு ஸ்டில் பாண்ட்ல பார்க்க முடியும், ஏன்னா ஸ்டில் பாண்டோட சர்ஃபேஸ் வந்து ஒரு ரிஃப்ளெக்டிங் பிளேனா ஆக்ட் ஆகுது. Characteristics of image formed by a plane mirrors. இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா அது வந்து அன்ரியலா இருக்கும், இது வந்து அப்ரைட் அதாவது ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும், அப்புறம் இது வந்து லேட்டரலா இன்வெர்ட்டா இருக்கும், அப்புறம் இங்க இருக்க மிரருக்கும் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் உள்ள சேம் டிஸ்டன்ஸ் தான் அதுக்கும் இருக்கும், இது வந்து சேம் சைஸும் இருக்கும். Distinct and clear images are found only when the reflection takes place on a regular surface. ரெகுலர் சர்ஃபேஸ்ல ஃபார்ம் ஆகிறது தான் நல்ல கிளியரான இமேஜை கொடுக்கும். In such cases, most of the light formed an object that falls on a regular surface gets reflected in one direction and forms a clear image. இப்போ வந்து ஒரு ரெகுலர் சர்ஃபேஸ்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற லைட் வந்து ஒரு சிங்கிள் டைரக்ஷன்ல போச்சுன்னா அதான் நம்மளுக்கு கிளியர் இமேஜை கொடுக்கும். இப்போ வந்து அதே ரஃப்பான சர்ஃபேஸ்ல லைட் வந்துச்சுன்னா அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸ்ல அது ஸ்கேட்டர் ஆகும், இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பிளர்ரான இமேஜ் நம்மளுக்கு கொடுக்கும். Thank you friends, bye.